bankande be kembuge adimare kumore nono ni nae bae alimne bamba kumbo alimne bambo sinu akara bambo tao saba mumni banjalale sakula be banko batale ne ko jawni jiribe falin sangara mani ba ko ndo wara kabani ndongori ketuma fotuma bentuma duniya temutati masanya muni sama ya bamba bo jamban tabarane marote lagira bambalege bambalege sofanya bamba ye all your web design, hosting and domain name registration, application development, network and voice, contact estechconsulting.co.uk. On web design, we design, host and maintain your website on both Windows and Linux servers. We provide SSL on your site and 24-hour support. All you need to do is tell us your business name and we'll do the rest. On application development, we develop business applications including mobile apps to meet customer need. On network and voice, we provide network services for both home, small and medium-sized businesses. We install and support Cisco Call Manager. We troubleshoot any network security issue and advise businesses on cybersecurity. We design logos and leaflets. For more information, visit our website at www.estechconsulting.co.uk or contact us info@estechconsulting.co.uk. Alternatively, you can call us on 077 37 800 647 or 074 291 24940. Sleep, my pequeno. bagasol be bul bay lafta min kila Gambia andu lafta le ngana nyim bagasol kameya walla fo lafta sawunna la banka bo jankata la do to ban nin nyunul le la problème oti nde sa fo ko la problème wolu bantale kato ko munam jingale shipping and removals limited ñunul mu company lete min yalon koy nata pour ka mol la fengol sambe Gambia sako Gambian ko min yalon ko wolle be Angleterre ibe Angleterre dawoda mbinale fo la suwokon ngila fengol cikaji ni samba Gambia andu nim fotata Gambia alla molu alla fta fengol ya dummiya nka sambale fo la bunda kun walla alka mune watu jingale shipping and removals ali commande 078 6365 4091 walla 074 9194 9819 walla 020 8514 7771
ntoludum na doku wala na yale bije andunga daman kolya ye fengol dinna nyami nka dila mon la wala nyama mbale janne na official kayelle kabirin tenelungo fo arjumalungo kabo talanse somonda kata fo talanse suto badi ngol kumo banda wala ninga fenso to jam alnga na badi ngol mira Gambia ninga na badi ngol mira Gambia alnga jingale shipping ani removal alinge commande jingale shipping ani removal wala nata kanda handi na kila riala kafemole ki Gambia. Here is a solution to your problem. Contact Jingali Shipping and Removals Limited on 078-6365-4091 or 074-9194-9819 or 020-8514-7771. We offer full freight direct to your doorstep in the Gambia. At Jingali Shippings and Removals Limited, we are cheaper, reliable, secure, and efficient in what we do. For all your goods and items, no need to hassle. We are here from 8 to 8, Monday to Friday, to collect your goods from all over UK and deliver them safely in the Gambia. Let us celebrate, because all our problems in sending goods to Gambia are solved. Jingali Shipping and Removals Limited has decided the satisfaction of our customers is our #1 priority. Jingali Shipping and Removals Limited. Jula Finance Money Transfer. Badingul. Juloli Seattle de. Bari Jula Finance. Itoluman Nyonsot. Jula Finance. Wol sai ni lafta ila mobile top up la Gambia walle badi wol le soto je min yalon ko ilafta kela cash power top up albitala damin wala mo Jula Finance Money Transfer walla itebe dawoda Angleterre walla dunia dawoda ilafta kodo kira Gambia nyinkamala ila modiya soto yemminki ye wosoto andul tariya nyama albitala damin wala mo Jula Finance Money Transfer nyale kodo ke Jula Finance Money Transfer altata Guarantee Trust la bank bunda o bunda to Gambia albe kodo nyintano la jele tariya nyam altol min yalon ko albe santoto soma nga brancho soto le jele na branjo wale Bansang Bara Gunjur anning kombo na branch babe wolto Kairaba Avenue walla badingol na lafta la kodo kila walla alafta mobile le top up la walla alafta cash pa walla top up la Aljula Finance kachanyo ya 0138-4240-426 walla 079-497-33233 walla 079-491-44674 Jula Finance wala nata porukalu dahandi kodi kiyo la fannala andum fanan saya al badi ngol membe Gambia e manyan na fola credit kola walla e manyan ne lala di bokono Jula Finance wala nata kanda hal hey yo manako toj fuken tojut ngadama def lu ken defut su len nexe na xoli kapot ma ek ak lu ken jotut up to any level nak better than the devil hey xam ngeen lolu is your boy by Babu. I'll be at the Gam Spirit Yamagena Ham on the 22nd of December. Make it a date and don't be late. Sui army my general to be at my Donald Trump your aduna bi yep suma loxo. Toj fuken tojut. Def lu ken defut. Nganema Gam Spirit. Manako mbadi lamol lalu altol mini ko alkabulan ko min bekeri mobe dawoda kabirin Gambia fo Gambia e bantara
mbar mumela be kontonna altola anali jamundawdo ka fale ko assalamu alaikum kontondiro kola misal bismillah na programme to mimbe kering nka fo wala nyama katu ko nga dati wala nyama mba fo kan wala nyama adu fanan Allah subhanahu wa ta'ala la masa bayato be continue la ka banke wala nyama badin gambian kolu be programme dati la ning dati nyale la dalta ka dati nyami wala mo ka dati ni man satalla toma bismillahir rahmanir rahim nyin kamala atelon tulu mariol ni aje bi mbijam balu kono fombe nyin kala anin be jibe rolla Allah subhanahu wa ta'ala adiyata wala ya sabu ntolu jomolu be ko datida ku kendolu to walla be ko min to wati nyanta kan hakilo bulandi mariola Allah subhanahu wa ta'ala ka tentu ka jayi ka warandi ka to ko ayen tolu to balu wokono de ayen jatoru kende andi amurunta en sotondi watola manku kay ku kendolu to mi asaba ay worki na badi ngodur bi jay wol samba e manku kala ku jawlu to mi asaba ay samba madate mo alalet aka ala ko abuka bo ko ke sako jina ko wala malaika ko wala ya sabu mba man satalla danila fo na sabante furelu kabo na kila nyimato Muhammad sallallahu alaihi wasallam anala dimbayalo anala sabe kendolo ane misilme sabante fureto malu fo ala se la jangol soneha ay idundi jannatul firdaus kanemo nin kafaroke ni wo bota jimbe tanko nyinna man satalla bur kotay nyim programme to fa sen tanka newola mantorola masibola bare mbe duwa fanan kala fa sen manta benno newola kayrola mbe kando nyinna man satalla bur atele kala jongo kanda jongo min diataye andun ay jowo jon kanta setano maro fo buke filindino sako hadama dimo setano wala jino setano wala sulu saji mali fo sayol nyin kamala na programo mi yaron ko bi ngadati ni bismillahir rahmanir rahim lala fo nsa kumfano ning alhamdulillahi rabbil alamin badi ngam mi yankolo tumala minna ngawo farda ko wolke sain natsedun na programo to mimbe keri abe keri nyami nka sata wala nyama katu ko ma date wala nyama mba foka wala nyama ando Allah subhanahu wa ta'ala man sabayato mbi janne ka banke ka be keri nyami wala ya sabu bin na programo du kunto to malami na ngatu jiber la mola be konto al be dawoda kaduwali fanan sima ya bala anin jata kende na programu kungo bi wala mo ka batok misal fe ka alamuta wala ka munya ha nkana koronto badi wala la ko boyndinye bari fiyanka yale katam bodo jang na computer plug bari mala charger plug bari kiyam ko e mobile o sanne amman charger soto wati mobile charger e ka bali anata wakila e mobile o wafi ay charger sam
buto kumo banta so nga kejele sign amonta ni aje ngawo fo mbe dunna ko le kato ko bi na programme to wonyo mela bake andum fanan la feta ka ko dantanda male kacha kuno ngala hakilo bulandi nun ko kuno ngala hido dinun ko mbe nin doyin ko be kacha bayri laftara ngela audio play mimbe kering nin kamara mol salon tamu jumalati so mbe o play la programme wala labandula bari lafta nga dumin kono doro wala mu problème o tibini alon ko wala be keri bari problème o be karafulale nani juwara la bondo deputy manager ala nawek ka financial director ti Gam Petroleum mbedo wondin kacala wolu tole ni nata jibe fanan oje jallo la balan koten pour ani Ousmane Jammeh do koke mbedo wondin kacala yo bari ngala hido fanan dile nun ko nimmel lafita ko lonna yin kuolu to mi yalon ko wolle be kere min kata nani la bondo ti bayring asembo wata bake a chocho siata ku kotangol siata nko bimba be banke la jan bari nsonda nyenela ko hada madingol min yalon ko ala yeso bayri nyemo ala la sorolete e kadiyam mo jama ke lamoy bayre suwo kuta nyawonya afele nyin temboto mo niali mo kemenani yela sinoti nyale be do ko min bela be seri be jibe role be lamoy ro so walla ntolo be ko kala nyanta nin responsibility le sambala nyona tumala mina mo ke lamoy immanyan na wato wati ye woli pararara bayring na journalist ke balo min keta na jali ke balo ye nyinne foko ku be lo ye dile bar kuma be fo me di ise ku be lo bar kana be fo de min be londa nin abe ka be fola wato dolo tinyaro so wala ya sabu nin anata wo ko wala konona nse min fono wo be kala nin Allah subhanahu wa ta'ala te malati mbe ko ya lon ko mbe wala bankela manta mo jibela man nakarfanan jibe dawoda ando man interest jibe dawoda bayring mbelori min kan kabirin wala mnyenti ko tonya ay sabati Gambia Bangkok so mimbe kerin datita minna adatita famola suwala ko nkoto ma mi yalon ko ni aje binde be diamula mba fala mu journalist ala ta ko la wala ni interest be moye puru ise mo fasano ya mab mbe wala folo fasala ngama katu ko mun na yelolati mba balale kute keri nga mammin ken but I don't even feel ko womu betrayal lati womu jamfalati hani but hakili bulando lo ka tonya fae so nyinne asabu ni na rajibe jam mbe tonya le fola tonya mi yalon ka be sabatire nin awato sita bari follow mbe min tandila molla wolom nyinte ko kuwole ni tate boyta pak ibuka dula kalen jibe inyanta ka dula jamale jibe mune asabu nyinku kare keta bili nyinku kare keta la fokabam bili nga keta fokabam nyanta ka muneke pour kaje ko kawoku kare ka banno ntolla Gambian kayalo bari ninjen kolon
ate continue nola ferol le nyanta kala e bang andum fanam nim mistake ko long anyanta revive la de Gambia nyanta kamira ten bari nina rajibe nani juara aning ala director Fatajo wonmu mollete mini alon ko ntele follow e la kekende atandi dunia kono kat ko watile sotota jam mo malo mo nebe kering Gambia nka memmo do wala mol mini alon ko itate la suwol kono e mankuran soto yena findi Facebook olto yi ko nawek mantara fenna kuota ta sa botan nawek la kuoto fa sawunta tata keta Westfield so tumalamina keta Westfield wala mnyindi ko saya Adama Barrow famole ma is beyond nawek mune ya sabu kabirin nawek failed imanta nani juara ya mune ya sabu kabirin nawek failed imanta baba Fatajo ya mune ya sabu kabirin nawek failed imanta nawek la board of directors ya bari kombitala Westfield ning abanyama jumale nyanta Westfield coal tank jumale nyanta Westfield tankala jumale nyanta Westfield coal tankala andun tam kake Westfield ya wuli jumale kam jeli mu dulallati damini yalon ko nyanta ka jibe kende so ndata Gambia ndata nawek man baba Fatajo lo man nani juara lo bari ndata le I present myself ndelo mon nata nyinela because they are most yata kurango manso President Barrow wato le fonya ko ni wo wato sita kurango be sotola sain nata wole gibe fo mune ya sabu kurango ko kasoto nyin tembola fo mol ka mem fo ka tonyale fo bang nabe mune man la problem moluti nyin kam malan sa highlight no nga findinde moli ya kalamta nyin ne ketan na do ko pot bidem fotata je the first commitment ngamin je wodulato wala mnyindi ko natale nga banke kato ko nadi amolto wato nko nata naweke ya nga sutiyo nano malanko taraji bidi ngandante maji be ko nyemu media let how many journalists in the Gambia kibar tala jellebe Gambia kibar janjan la jellebe Gambia bara mol mimbe Gambia bantala malo munebe keri nawekon because mbukaje direct wala na wulta janko on behalf of member keri na viewers mbitale ngata ngana wekla problem o highlight and this is what I did bidem fotata je baba Fatajo ning nani juara ima tandi ko okay ntolo mo manager ndem manager dara bi ndel ngalo na Gambia managing director ka powerful nya bari itolle la doko is part of their job bari yela official bula jele air conditional bedami bula tan no tili mume be ni be nyobulu starting from Brikama kata all the network facilities within Greater Banjul area ni tata nyola ji ndelle recording ke nyoga ndelle after fengo fel lonna and we book afonye carry interview everybody was there nga technician ol interview le nga modol interview le ni to fangolu diamuta nga wolo bondi janne mimbe kere moliage. So I have a very good rapport with them. So Nina Rajive President's Office, more mimbi jente me lomfa, but I know their names. BT Loto, more the President's Office do kuala, me alon ko isa foko pa modu yello nenna daltale hani. President Barrow na nyinta duno ne Gambia ngaje nya. Ami bojan ka jele mbe mu bojan nati mol samiran dentale bara second dentale bari nde bota America mala ami bota gunjurle kodi. So Nina Rajive, we don't have any link there. Fatou Ceesay in passing, Fatou Ceesay malong nene match. Tonya ala advertisement oloka bori mimbe caring immediate money transfer. But what we felt because being a modo ya safi. Kabiringa safero ke do ya safi thinking that biringo kuma sinkileu. And niko kuma sinkileu wo interpretation jamale soto wala dalati
isa wo kacano le montaro wati fula ibe kuma sinkilon kacala muna mu kuma sinkilon wati bari molu kane la personal kamfalu dundi molu kane fangolu je control important molu kana je ko ntollo mu ke kendo tin tolle be watajo bayla nyanta kan hakilo leto nyine ya sabu ko kuma sinkilon doko molu mini alon ko lafta fasarola we understand ko wo musundingo la business or a sponsor we made it very clear here lerga clear Fatu Cisse la sponsor ninga danda wala Fatu Cisse mantelu sponsor Mimbe Caring is not sponsored by immediate money, is not sponsored by any other company. Mimbe Caring is sponsored by itself. But company lu safarla la vitaminella. Yalo na ko moja mala ka janjibe. This is how media works. Yalo na ko moja mala ka janjibe. Ninga na fengoro kankula jang abe futala molu mane. Nyine asabu inat. Immediate bijanne, Jula Finance bijanne, AES Consulting bijanne. Nse continue konti womu media nyim platform on nyina barako la sabu wol do kera because julatio at a profit soto la dame muneka sidi but that doesn't mean ko ala advato katarajanni nim Fatu Cisse kuke mimbe kerinta busila kaka kuke la busi nyami woman possible because matum fangwe mimbe kerin is a platform on me alon konko mimbe kerin mbe wala faraje so atutetere buli malla fi mimbe kere mbari ndorko nyanta fola le minte kere so wom wala interpretation on bari mimbe kere ndolo ba satala wala nyam andun te jenkela modu ko pa modu president baro la jalolo bari president baro na jenkata ka file mo jama minele kan la moy wala could be a witness so ndolo biri nyin ko ket bidin nyunku oketa ngani nku lo nyaadile because Nani Juara is a alabanta kala na friend Nani Juara listen to this Mimbe Caring religiously Baba Fatajo listen to Mimbe Caring religiously those in State House listen to Mimbe Caring religiously so nyine asabu kabiri ngaku oketa nga moy mo follow ngamin kumandi wala munaniti Nani kumandi to confirm the story. Nani a story confirm nya konya pamu tonya wala ket. Bari nani nala kachali kono ngani ninka nani ma fonye ko karila sabu yemfenga konya nyinne ket. Ngai that's fine. Mbota nani ya watu minna nga fatajo kumandi nim fatajo fanan kachata. Kachalo jam fatad. Barinkale ko mbe na dalilo fulala mi ya lonko nde o kachal fula because laftanu minna ka case sambana njanka present so public yake jojol but in is state matter so manyan na tuluna la wonyama this is why we gonna give them chance so wala ya sabu lafanu fata joy min be senkanye ngana ngo be senkangalan nani e be senkanye ngolan president's office ye min sen kanye o fanan do ngo fanan lan nga fo sa atul fango judgment bare tumala minna nyin don ko nyin don ye min fo wontan to nyaati nyin don fanan ko nyin don ye min fo wontan to nyaati andun de ngalo ne ko there is a possibility ni atara mistake o mi alon ko sa a resolve no bare min mun to la problème atul mimbe wurin alka wurni munella jama bal kono alka foko baroka mandi kolle bay Nani Juara mu mandi koleti nyine asaba al wulita albe do nendirol kala albe makan jawol kala al nyanta al hakilo tulal al ngam hakilo to badi won al ngam hakilo to oje jallo ay minke Gambia be nyabalan oje jallo ba man sakunda manke Adama Barrow famotide man sakunda e momin appoint PMO ya sambada min purani oje doko oje lota Gambia be nyaatide molale ako Gambia man sakunda e ko
wote kela nte min be nde la fita min na wala be kela mbe mbadi wala sambala nan jang ni mi mu konton kilimote na mu kan kilimote ni wala be do ko kala jang aliye oje la molu moy le wulta ba ando ni bele be nyinstro gulo kono ni bele denta Gambia ni bele be nyinstro gulo kono Gambia la beti am bele denta ni ata wolonga foja ni ata la dole nyinke mim manke oje bari tolle ntolu kilingol le wulta nda malbe nyo sabala oje fanan na kuwala ntolu kilingol wondo ni bebe de ngal kam minulu foko mi ya tolu wulin bara alman dara ho fango puska mbake oje la ko bar sai ninyin don keta ni aje hani sai oje sawobe keri ngai because iba nganin kono tamakan ninyin keta muna na tolu kawiyele fanante tenkunna aliya nganin kono tam you cannot claim ko you love President Barrow. Barika Minfo Modi ko President Barrow is not in charge. Fatou Ceesay lebe in charge. Kato Fatou Ceesay have that power, that influence. Kafo President Barrow, any person within the government sector, abide ko. And the President Barrow ka abide. Nim Fatou Ceesay lota ko President Barrow ko. Nani juara bondi do ko. Abondi nawek. President Barrow ya abondi nawek. Wala Fatou Ceesay is not weak. President Barrow le weak ta. Ni atara wale be kere alna to nya fotoro bidim campaign yol be kere modi e niolula ali e kodol min be ki altata wodulal min be to campaign yolula ali o suta nyaade al min be alma ke Fatou Ceesay alka candidate juma alka ke wole alka ke President Barrow. So walla Allah julobe President Barrow. This is what I'm talking about. Nko alilamo nko niatara woleket. Mafo woleket. Nko niatara woleket. Bo mimbe keri wolam nyentiko. Ndi amuta fata joyele, ndi amuta nani yele, ndi amuta Fatou Ceesay yele, ndi amuta permanent secretary fulanyo yele, and ndi amuta mo jamale president's office. Yini bela story lunata. State House bela story mu killing net. Nawek la story fana mu killing net. State House modu loy la story mu killing net. Nawek mo fula ani modu men kankol story lu killing. So investigation o mamba. Mba bulalale nte sonna nyidulu banke la follow. We will continue on our investigation. But Mimfanan Kumata, responsibility Kumata back. Nani Juara is a civil servant. Mi alon ko mansakunda le atadu kuwana. Mansakunda ni Nani Juara tema. Sarto lebidi. Amanke konteni mansakunda tema. Sarto mimbendeni mansakunda tema is more open than Sarto mimbenani ni mansakunda tema. Katuko nani mu mansakunda la dokulaleti. So wala wakamala ning alko Fatou Ceesay le nani bole ya fo Adama Barrow ya bay fo dolu ko Fatou Ceesay kabilo wultal ka alqur'ano karanka danka, that's fine. Dolu ko Fatou Ceesay ning dolu ba fo Fatou Ceesay is a pig ngani ko bula because mimbe kere jumala fali nali ni misal fe sources nani ta folale ko ay nyimfale purali asamba media because point ye mim for wala minti ko kabiri nani nyilinka nani decline to comment and the point lo newspaper te mi yalan ka Gambia nin nani lafta ala react la ala deployment na abitala newspaper lo te Gambia but naturally akaje according to reliable sources alka muneke nani because mina be caring jenko nyanta banna Gambia le ngawolon ando momo be jenko da fanan we make so ngebon di wodula because jenko man nyang Gambia bari mimbe kere wolom nyenti ko President Barrow am 100% so ko hani atare molle ya sukusuku
o hani atara molle ya dumwa bare president baro la decision no pour kanani bondi wodulato ka John Jata sammana je katuko nani baba fatajo John Jata aning president baro ñunulu sitale kachata nawe kala kuwa bare nyanga min fanal lonna wolom ñenti ko kuran kuwa mu problème olet andu ngalon ne ko kuran expensive tabak bare political expensive ta kuran political expensive ta kuran so nim kuwa min be laari wo ñam alnga wisdom o tamandi je Gambian code ntolo alnga mfonyo nyo nengola alnga mfonyo nyo ba nengola alnga factual present dorong ngilan nyinna mu kuti nyanda binkel bari molo buka kuolo understand ninja nga fensa fe Facebook misali fe itenata ndenga katale kata ninte itenata ye wonen ye kuolo kala ite kamune tandi wala mo ila personality mbimbe wote mebe wala tandika because anyanta kala facts let so nyanta fe role kala nga nyi kuol leta nga nyi kuol tangi nga tenten cook because wato dolo nindi amo kat ku jamale ka finti di amo kono de ku jamale ka finti di amo kono de so mben hakilo letula Gambia nani juwara mu katalalti nawek be ya kanu munen labe do ko min naje nani juwara be nawek le kabri 1994 up to date dawoda tumandobi je nani la bondo nawek jumale yalo wala mala kairoti wala mun nawek la kairoti bari nani silo manda fanan Kenya le bala anyanta kala nyami nani mu senior civil servant let we have democracy in the Gambia and then we have Ninani feel ko yembondile unlawfully because Carlem Mbole we have independent courts in the Gambia. But wanya don't ma foko nani ekule ko wala sabu ya bon. But President Barrow taw fananta mondial de ko electricity about solve within 6 months. Remember when he was speaking to BBC in Sierra Leone. Adum president wadum ika abute ni minalla wala ma ala kuma count I mean di wala ya sabu kabiri wo wato woni bite ma president Barrow dunta amanson de amula abuka di amu because abuka la fika la hididi badi won amanke fatu sise damati ni atara wala keta amanke alikal konte damati ni atara wala keta amanke mo kilinda mati ni atara wala keta corruption of the Gambia civil service karo be nin tolu lafita Gambia e dada mbenna daji ko le falin na momo be dawoda do ko la bari corruption of the karo bele la so nyanta nyinne lonna buwa bale be sirinne president Barrow buka diam president Barrow labamala banko kan do ko la le fama horo may ma bunya president ka fo nyinde nyanta kala abukat president ka fo kaliye nyinke abukat Gambia bankoka nyinna mudulati dami yalon ka nyanta jiben wala nanko ndole fo le president Barrow kumandin ko president Barrow nyanta mamannale anyanta mamannale delivery ibe deliverale walleta alim moy kuke ma fo nani yekule Nani is my friend. Nani has done a good job. Mon mimbe nawek mobe ya fole. Bari, President le nani bondi duado. I'm sure of that 100%. President le nani bondi wodulato. Because I have already confirmed that. Bari, for mole ya sukusubu bang, for moma sukusubu bang, nimbe jalai rodu kela, mbe condemning kela, alin kana saun president wale order di, puri ya nani bondi nyindulato, ya nyimbo indi wasambaje. President watumala minna, atele lahido di mola, ko abe electricity kuwa problemu banale. Na ya jeko, nyindo mimbije. Anyway, iba kataka nyawanya, bari atela miroto, imantara katakan, ay do bondi ja, ay do samana, still,
nin failure keta dawoda ngalodne we can go to these people, but at the same time everybody sakona wekla ko problem moba morbe ba fala le baro da. So atuta baro le buru to take a good decision or a bad decision. Nga mean for what I'm going to call baro nim banko fail to be either nawek lombang for agriculture lombang for munto lombang dawoda fail ta e ba fala le president baro. So atuta president baro le buru aya jibe ajikita jumal le la minulu sa makoy because president baro kabiring anata nyinde fo nyeko ate man ke politician oti ate mo businessman neti but he believed in his technicians ko ani wolle be do ko kala kake ate la feta miye Gambia banko ka so nan technician ol be do ko wala atuta atele bulu but atele wala hido dinna andum be lo rinde be wala hido batuka Gambian ko dun tariyata mena wolon ke hakilo bulandila lahido yenyin lahidi kare min fonyi ya keleba sinya de lenga ya nyi hakilo bulandala lahido so mbe baro fana hakilo bulandala lahido la wala nyama wala ya sabu problem nimbe diamula na diamu nin kamala baro be dami kuo bebe baro le bulu baro le promiso bari nawek fana promiso kene. How many times now we interview sort of with promise call by mid-December electricity problem of abandon. Electricity problem of talata bakele woman nawek what is a significant success by nawek. But I manke 100%. But if anan alina feroruke mbe fere nya dile kela nawek yebo nyim problem o kono wate repair engine number car kabirin tolma wulu GUC wato la obe kering Gambia Useless Corporation kabiru wato la obe kering so sa nyanda mila le nyale sotola mbe move la nyadi le towards renewed energy bankol be bitaka wallet renewed energy akala ke nyimma simba katangol ti wati bari fanan nin baro molu lahidi ko janni nyin wati kan nyin ku kare be kelan badi wala li la moyde janni 6 months kari wor mbe nawe electricity problem o banna Gambia kono ni tata fo kari saba yaaje ko nyin masingol min be jande wolte electricity problem o banna no jam muna nyanta kala plan B munon plan B wala mnyende ko ka short term planning ka wodada mi yalon ko wala be kala rescue mission baro ya kamo di Gambian code be siri expectation no nin kuran fa dole sa fo hani mandi amo sambi kuran fa be bandan ko December sitan wo December nasi kuran ke kamachi aringa wo fanan jibe so ni woman keno short term plan ne be kala wo short term plan be kala moneti foi be company dole sambala na mimbe na we supply la ba foi be ni dole be contract ko kala ban short term contract bari wole kake long term ye na mira no wo kono badi ngon katu ko mona ni ela bungo boy ibu katu wo bungo ko ne ba loka ika sawon bundole ko ne tara nyin dol loka so ika short term plan sambana ne mi alon ko banko be se kurango sot moli e nyina kuran ko le hemira kudora aya tara ke be la long term plan dadala inyanda masingol min sanna inyanda kudor min kala mi alon ko abe kala long term leti ye wol dada asatara molte wol ba niko mbe na long term dadala black power outbreak le kono kurango man sot mode be diamola jio man sot mole wulta somonda ibita do kuola e mado be kula nyami doli bi je ini kosole kata do kudula katu ko jio man sot wo dia ko ya mole be diamola so nyindi ya mo be banna no nyaadile wala nyindi ko short term plan wo manya na kala nyo sabat so wala ya sabu nyinko mbabula la jeten. But in Mimbe Buruwala Mindiko, I'm having everything, all the figures, contract all mean signed, contract all mean balanta ka signed,
minili keta boardroom or kono nyo sabor min keta je aning board of buabal min yalon ko bije inila company katu ko mune be kere mod be gambia min yalon ko ngoko di tiollo inila company li do ko ke nawe ke retired idate fansun company lo electrical company wol fanam bebe dendere momo la fita ka nyafurok contract la. So nyanda nyine mirade, we need a short-term plan. Kaje ko kurangwe mala. So therefore, changes mean ketating. What I expect now man resolve. I'm talking to President Barrow directly. Ninyi man resolve. Katu komuneketa. John Jat abe dokuola baba fata jole koto as an engineer. John Jat wala la reporto ya sabu Barrow confidence lose in Nani Juara after a base it a be kachata. But if an attitude beti atale beating a fold. So what John Jata ning nyinulu murunta nawek ye John Jata demote for go and shaming the nawek management in front of the president. So John Jata ya demote all of a sudden yena nani bondi ima modo sambanang bari ye John natinang mi yalon ko wole fata jo bole nung president waya ida mali benda je kachate maluta modo malta nafta kele tema problemo luti ni o sambanang wo mo fulolte do ko kela no wulo ni nyanku molo wala nawe kala problemo o man sol follow aman sol follow de sol la fi telefonang state house alu ojibe ku killing alse wala keno alafo nani juara ni baba fata jo beta wala baba fata jo resign ye modo samana bari baba fata jo nin John Jata wanted do ko kala no because already kelole dunte tema me temo fo follow be kuyaring alien ali sorom bunkiren kono be kala no nyaadi ata kenora it's impossible. So nyine asabu ngoy ko the only option ni atara president o ben la moika wala mu nyindi ko John Jata withdraw hani atare be modo le sambalana bari ise nani fango sambano nanne because mistake o buka bayno but nim nani manna of what happened and all what I had wala modo sambananje mi manke John ni left fata jo maintain naji. But it's a near Fatajo to J. John Samana, Fatajo be conferring John Kang, John Yajako, Okenta Natalemba, make so that the president promised me no woke. Atela Mola Fatajo la command Nakote. Indirectly, Fatajo the Bina Kela Moy John na command, and I doubt that. Wofana manke Fatajo Fanana a professional career la continue. So wale asabu J. Kumata back. So Mr. President, ni kala moile. If this is your own decision, this is how you're going to do it. But in the model lefanaya foi, if kumanda foi tonyale mfoni, nyinno, but in nyimmo fulo te do ko helano. And what's going to happen? Ninyim problem man solve now. Fata jo baba fata jo might resign. Ma fa wala fonyede, amo fonye. But in nyimunde fa wala mirror because do ko be kole alabu. Yes. So nani fanam, it's okay. You know, ngalo mojama be nani koma. Mojama kala do ko de jibe. Bo mimbe kele ndoro wala mnyinti ko. Patience is a virtue. Hadama di minka munya abuka koronto is a virtue. President wa power soto le ke bondi nyindulato. Bari wo president kilo wale power soto ke murundi je kote. Ika molu bondi dulato le ye murundi wo dulato. Bari Gambia lo itata dawoda ibe minke kan nawek woke wodulatu katu biribe nawek iba ke kanji imantara ke kan nawek kolye imantara ke kai fangwe iba ke kan Gambia le so ni dada wodulato bani Gambia le somebody wo ika minke nawek woke wodulato ala le alo momo jongo apullo for ala so wakama do bari wo program on do dan na woleto and we have all the facts here but we decided not to go with them me landilale ngaji be jande Monday nyinko be resolve la nyami nama resolve then by Tuesday we will just go with all the details in Minsoto
baba bulu nga detail min nga kuma kawol min soto nani fana bulu labangol la nga kuma kawol min soto state house ko fana bulu abebe janne nga be safele andum fana mbabe bonde la janne so wo kamara don bade ngolo alnga nyomuta nga kekkide moti alnga president baro makoy mba makoy la nyaadile wala mu ngato nya faale aliyalon DSS kamune fo bi iko meta fole yele alkana president of fasa bar nin to ngan tembe no to fe itol mantara no isudi amuka itelbe midi amuka wala nyinde ko baro nyanta talale itol lafita mominna waynana wo mu hasibiyati katuko niatara DSS ko nkana ya fonyere ko ali fonye president fasa bari bi oje jallobe minna mbe ngajele DSS jumale dia wulta kadia DSS jumale ya fo ndada coach pasa majawla page otale watu menebe dia mola konna bada ala be jumale fenyola indirectly Ahmad Ba. Why Ahmad Ba? We all know ndada ila page ngo coach pasa majawe ko ye mune mira oje la coach mbije do nata woyen jabi woko ha mantara oje la ko la jang kana topic of falling ngai bare banta balon banda ba ni nata mi jakali kanyin kan so jinnam ko mi yalon ko abekeri so abanta ngamol tentu sa imbe minkela doro doing call audio dole dada pamudu boja e jang bayri ngafo modela ko ndo play bi fango yen kolle ko why mela audio nyim play so sa imba nga jibe fombo o sotolang den nga programu kumfani wala okay mbata nga o jibe fombo o sotola science okay affaire okay so mbe wala jibe la doron okay danda Nala fawo ko di bol be ndia fati o dem ape konton ko dan siré no adama ya dan siré la ni mo somandan okay ngala natal yokoten da audio do la ñi mo fe gis nga sa lifin bi mu ko dégg daf ma naxaare trop yow vote nga da ngay farle nga vote nga yow vote nga bala nga ñëw wax ne yow la nga farle baro ana xamul ne ñun ñoo sant baro ñu vote for them xamul lo daabu bi nga bow ni wala ko la jël place kon position la jóge su fekkoon ko honest la nga toog nekk ak advice Halifa du bokk ci poson yi anu na luwa moo tax kon nguur gi sas ni anu ñoo luwa xamul loolu di ko ci doon ñu jógee président c'est pour ñu wala jël président ay ministre la ñu do ni gëna wala du nga saare wala voto leen dara wala lamp la bu nga nekk foofu di wane ne yow naa di bëgg a jaxase suñu jëkkër yow am na dara la yow li say woot si nga waat yi li nga di fi yëpp suma yow Halifa nga dina soxla xamal loolu da fekk ne sa ennemité rek sa bañee rek moo tax seetal yow li nga wax ay yombal salaire yombal lekka li fi yëpp daan nga dégg ma soose bu baax waaye konoon suma la tontoo doo du waxati dara ci Halifa ku ñàkk a jom nga yow ako yow lan nga wax di wax Halifa yow di nga ñàkk a jom ako de dama ñàkk a jom bada te da te mbara ko man dama ñàkk a jom anyway Mr. Technician ni se musico jindino domanding ani volume la pa domanding because more ba fala duka volume ni moy ba ke audio jindo pare join ko lo jindi ni tele ñole ko man dama ñaka jom say mbatu womu badu jannat somebody call badu jeng wala wo audio assalamu alaikum Better Gambia assalamu alaikum Independent Forum assalamu alaikum what a forums assalamu alaikum Barrow Movement for Life assalamu alaikum Barrow Movement for Good Changes
ngal badi malam Lamin Khan ndere na ko defé kal konton alim ko jabirol dum linke kon ko diamol la diam kan ben jida bi ani mene be bori kam bi ani WhatsApp ko ji kana ada madem abo nyaala dron ada madem sikke no fisir wallo ci da ani ada madem asino la fana tawante ya kumol fo ani ada madem asa na fa kun kilim damma afon na na fa kun kilim aso fana jibe no ada sa fo mo fana son dañu ko wanna barka mo ñu sudiyandi ami ka kana ka jam fanni konko lamor lalal fananda min yalon ko lamor ok konko ela credit ko la side la mena ka jabiro la pa bojan isama so manda be nyaata e ko labla membe keren wala kafo bare lata la pa bojan ela bla nyum fana mem mantar keren pa boja e kawo fana ko bakel wato watini isi la je fana to la wala konko woda no opposite membe kering ani mem fana mantar kering mem mantar sotoring ani ka mo fana fo men diate te niwe men si la bla fana nyim dara jandi konko mo kare la moy la baki pa bojam bar pa ni mukuleti alen si tonya fonda kalolla tonya fana matal fana ani ni hadama dum fana ye mo kuoke e ka fundi fana ka fo ani ka presa ka bare nyaajam ko la je fana mo bulal te dame yalon ko mem mantar kering aka fuje apa wati dole tele ka fo ndundum sini na fo dandang ba bojang isio fana ko rosi sain ke bala moti manke dindum wato wati de mistake kedem ide tare error kono dron o mistake ko kono dron hawo fana jamo shiata eko Halifa Sala kapla diamulani konsono ni naruise toilet paper Halifa yemune kela pa kata Halifa man ku kela gamba konsono Halifa ma safa bulola naja ka diamala wala safa belari adu bango kata ma wala hani ya jambe tilo ma fe kata ma beda bareka konsono ni nafo ko bango konsono ni nafo yole mutay buloko ko ya jambe be cikunda wato ama respect ama fonko adiata nyama ka to nyale bare han still now molla jeroto gamba constitutional la mati aya falin ay do falinje bare ya dama mam funti ko falinde banku dum le funti tay ma ka fu ya jamme maka ko woki adu moli ya der kabri 1994 kana bula fo 2016 banku dum loyangul lombang banku dum sembetiul lombang banku timuni diamul allama wolle kafta ya makaw ya futa di fonyin plan ko fombe nya tola way duma la kumba pa muna kene to nya fula pa to nya be lari ko to muna kene mo to fo wala kene ngoy ko pa kada ma dum ka ko la nafa jube ko mo fa dala mo men yang ko man soto ani ko mo fo dala ko mo men yang ko man tar kering bara pa e la nyin bulay ko membe kering e ko la o mem kacha membo ko membe kering bare téléphone mol ani la morlani téléphone kanan kalon ko pa e ka kuma dol fo nem mantar kering pa nyan to bulale la ful ani ya lon fanan ko kom ko like Halifa amanke banko jawdi boy bulo to da Halifa la wato watin Halifa banko jawnati pati leader la mati ay right shot le ka funti ka criticize solte ana right shot la ka diam ko la men yalon ko im banko la nyatu tade pa fo nyin tan yakala man ite 24 hours be siring la radio bon kono e be mul fola do le sosi soto do le mantar soto sini wo somo yamuru ne ko ndandang bi ko ndum samay ko ndandang yena yamul hakke dan pa duna tambita nyinna journalism fanan tambita nyinna ni ko mu journalism wati dol fanan ela mistake ko kana siela fonkolti ela kende yaran so ma fo hadama de si mistake ko soto non bare wato watin dundum dandang ani wato watin ni tekle bulo to la molla ibe ko mol fola ko mol be yalan ko man soto e kana ko la ko membe kere ita fola mem man tar kere ni bo ko si fal fala lu men fundina ya fo mol ko mem man tar kere mbole ka cakambi mol sa understand albo mol sondo mo sunyama al katona fal dala fata khalifa ma
fo fata do patima ni ko halifa mun dalla ay tolat ida be pati men kono wo matan da mun kada madiya bodo ko kele kum kolo dam mayen bo jamo folay kum kolo dam mayen anem bomo criticize na mam len ke bokku mo fola men ma yalon ka man soto ebe social media len ado mol kala lamoyda mol nya be yele rin mol tulo be yele so ko kundim fofana mol kara jede foto nyala mbam foto nyaati so wato sita be to nani sabaten din sondo mol kono ani eko APRC party ni mol nyanta ngay ban eto nyala eto nyala wala bari ndeta fono la ke ban because if I'm banku de mun de nyan to so banko kan ya bari si encourage no le kai tendi ko konko party kurun la muti nimme ye nyan to so to no be lafta jonna party dola amari sta jonna to la bari ka fu ke ban ko manke democracy ti pa yalan kanyina foi wato watin din pa boja fo ali kadiam kul men yalon ko asike mole na faran ta asike no mole nyato taran ali kadiam kul men yalon ko asike no mole sidandati ana sidanda nati no babula ni no mole encourage mole dia mo men yalon ko be bula kan APRC noma ni sondo mol sunya ni nati di parti kotangol to na ayitan di dako ñin do mo parti lati parti mi yalon ko akuru ya kala before ay ñin ni ñine ke isi bono je peacefully ye jona ni do ni fanana peacefully dan to ban them ka fay ko be banal register that has a political party one be ban o man ke democracy so if anamba dictatorship boy bolo fasa kam pa boja ala la ko bondi na wodi be jamna kam ko bari wono okay lamin kanno wodi yaro ngani ne bale ko doy iko mo intellectual party le bari ibe kamfari ndoro kamune kamfa muna na intellectual or ka kamfa okay let me answer to lamin jadi kana doya bari nyinki na ne puri ngi jabi okay all right lamin ko bolo ko nyanda bolo le minta keri ga bo le nyama bari muga ho nyama de mimbe keri nga sata wala nyama mune ya kamfa nga kuma kawo mimbo ka do wodun dalale tonya ga ya de ba ga wodun da balale chuk so amede no agwa foga audio da jimpa boja ni atelen to la buga bo pa boja ga wole pa boja so woka kilo bula de botola ngandindi yake da bin daro hayde sere kunda mo man pa mo du tolo de bo be ka boja pa boja so na boja pa boja wato do kamera ko abota daro hayde bare mambo so okay ako Halifa Sallah mi ya kamfa wolom nyinde ko nko muna na Halifa Sallah ko ikana constitutional review ni oke wobe kala overthrow of the constitution wala mga constitutional coup d'etat andu nimi coup d'etat ke inyante charge la treason nala yeta prison so Halifa Sallah hukumo na manna ni fani manna bari ntole bele kado janko ya jamme constitution obeti nyale ay ko lekeje min yalon ko e mate kunkile nala na falet so wala wakam mala nintol be d'accord ta wala fo aya sabu political party be keta kilindi Gambia be keta kilindi kaya jamme bay ate fa on insist ko nyimo transitional government neti ye 3 years lefo wo 3 years o kono kamone foje wala munyinti ko mbe banko la constitution o falina la nga reform ke nga review ke wokola ngana karteta fayo so nimfotara wodo la pour ka constitution o review mune mo review wala mu fema mi yanon ka dada foka ban ka duma kono ka kisi mini beti ate wolu chokoti mini le beti ate wolu tuje beti ya balodi e wolu fay ngamiran sulata wala na constitution o so ni Halifa balanta wala ngofo woketa doyin ko le problem so nkali ajele doyin ko no ideology le be bulu e kanyo modu filindi no nyaadi because je mutale tak e manta la so de bitada andun tolo ngani explain jumalle wollo mum banya li nyolti fa kube jara nyolti
anin afan suteri nyolti min yalon ko be santa sate to min yalon ko be dulal to dame yalon ko politiko kibari jama bu ko fataji nyine ya sabun ka fo kangola kango mi yalon ko modu sa fahamuno so ni way kuyate tole ali jele how disgruntled they are but they cannot amaze to seize me fulan jawo min kumayata la nyin kata be ko na nyin dia mo min be femman kumayaje do mon dingo be min jabi la wala minti ako wayen ko nje ko nyanta APRC ban anda ta ka kala moy so APRC nga min fo wala nyinte ko president barola man sakunda ta APRC ban na bayde yin tan din tan la ko to man ke dictator barin ko Gambia no ninga APRC la records jibe nse ban no le be ban na nyaade wala mobe be bola APRC wala ni azara ta kala moy ro ka man tara la moy ro kala no ning abisola no anyanda wo fahamulan ni wo mobe bola APRC they are going to belong to a party to other parties and ate be wala fo kanja bare momi yaron ka kela moy na hakilola ni join ko be tenne ni ne asabu kabirin 1987 ibe struggle la they end up having how many votes in the parliament, how many seats? Ali Hagiro Bulan, Nina de la seats or the seat in the sort of parliament, Ninkarte fight Tambila. Doi, I told you, Nanyam for Enko Ayatola, Allah Ayatola. Akontola Ayatola do. Very much. Ako follow Adamabaro Youth Movement for Life. Nkali la Nafiki Aligel. Because Italian in the miracle, Adamabaro Youth Movement. Wonata like a political party do take. So, but it medan not a wall today. So, sign, but not an end over Jibe. Salaam alaikum. Today is group 3 on the content of the Sukunanga, inshallah. Allah Diamaja. Morke Baita be in the Diamaki. Although by now, the Diamond Lamar Bari Nitoro from the Muta. None of the battery of Ginamina. Ani Tora, a bag of my intercommo for the Fangelo. Buruko Tundun Kudel Malaka Munafujan. I'm all down in Yan of Tata School at journalist Karangi, a manga journalist Saturday. Good job, Sauka bringing Facebook live from Kunata Buka Bay of the journalist. But you know, maybe I don't function for it, Jungle Nadian, Momo, if I tell you if Uncle, India at a Yafu. You okay, we have been on the Facebook because frontier sala they would have married Listen, Yado wouldn't go almost sensitized because listen, party has Ninda Gambia got a Bogata caravan tola woolly political sensitization because Sidia far will leave him and we could imagine no way I think I'm okay. All of Kamut Frontier, Facebook to Namut Frontier. All of my frontier should be Facebook to Namut Frontier. I'm not doing near Busabel Lafayette. One of Amul Frontier, Facebook to Amul Frontier. But Tonya, so 92nd part of the show is a comedy show, okay? Comedy show from Doi Central Group. Okay, let me see this one. Assalamu alaikum, Better Gambia. Yeah, Assalamu alaikum, Independent Forum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Balbe konton Grigi Mola Kote, Alnal Badima Vodeshima. Abaraka Baki ndo mala Amerikani, mbera kumakalo mo lammeka saintenne, munketa pa modu bojan na Karola. Pa modu bojan, nte malo muna tuna monikar pa modu bojan kumandi journalist wala. Pa modu bojan bukan mangi journalist. Dengan melo journalist oti menkar kibaro li futandi moluma. Men be kerim banko kam pa modu la men be kerim pa modu katara nen rodam manela ibuka kibaru moy pa modu bojan hada maddi mo tenkere ndo rong sam natuna mul kaw ko mandi journalist wala al pa modu la porokara mod beju be bam falka news le moy pa modu la news on ci be bandaje fi me bureki news bay buka news le moy pa modu kan lole nim moli ye news funtendi kabanga ay nabula wo nyusun moma be hadama dimli nenela
so malo mina na mol kara ko mandi journalist wala pa modu man ke journalist pa modu be social media media use kanne ka hana bandi mulin deni o man ke journalist o me tabu ka news soto fani mole news bondi o ko la yenana o use ibe mol tombo na be neni le ko mol kara ko mandi journalist wala aldukare bang alpa modu la porkara mole jube bang bilu watima porkara mole dam da fokana to sayinna no sababa ko lon ko la moli neno ko la ibuka fem moy pa modu la porkara moko. So I wonder why people call him journalist. Adum pa modu fana malafika foje asonya suku ya bari pa modu mu hadamadu la jakasilati nyola bidu o taatulo ni malafika wala fala mol sinaje neni rot ba men ka hadamadu la jakasi nyola nene pa modu la porkara mo dam ta bilu wolu nen tangam fo nyala porkara mo la ba maybe fa mo me yalon ko ite kar neni role ke dorong ala moyro fam cita junube soto je bawo ninga atara ko mo ikar kontine bala programme lammayla ala nemiro la otoy ba encourage kanna ay tara wonni rola ci julu bo soto je wala atnan ngam hono ba am ka nyusi soto ate bulu pa mode nyusi fo akarata le ndengo moy le kiliklim fula ate kana say wala kana abo nyusi la be hada madi wala nenila okay ngam bo ndala nyusi la moto lungo menna pa modu be siku o biam kan lungume akumata ko sio do defal be keri wal mantar keri wal mansot ga pa modu ale tisir walla ya blo mu seytane daji ko leke abo sio mem man de alo manga fikasio nyimfo bande alo na be mennima ganko bari pa modu kabriya jamme be balambaya la aliye ber wol ka wotuma al bolle jamun kan yedi ngoli ki kata ya jamme funtinde ngulla biite ko wolte kere ngai seytane daji ko limman man ebe seytane nyini nay tambi ta pa modu bojanna wallahi nin seytane hadama din seytane o tanyoji la kota atelo por karamo ke wolu duru wolu ne nganda bali fringala kore oto amanke journalist pa mo kaja filalete mo kana ko mandi journalist la pa bojam mu hadama dum kaja filalete amanke journalist mo me ite buka jorna nyusi bondi no faye foni nyusi fundita kuma kan menni fota woto ete kanna wolle nyusi be hada madi wuli nenila. Why call such people a journalist? Wo dali nde amira e alkar journalist nenni leje mo moy pa modu bojam commandi journalist ola pa modu manke journalist ise dirty political activities pa modu mole dirty political activities pa modu bole molet bari ala abuda dorong ay ta dorong ay tara hada madul kaja fila dorong wallahi anin ala be labanna da men o ke ndeken kay mbalo dam man ka faayte wala ma ala barka baake mbal be kondom ala barka ndoma lamin kanen ke jansanin kuma kan la dorong ala barka ngali jere how this grown they go fo wullin gol ga bole programme aja sa wala ko bo ni madiro ko de me wulli ke balla anda to mu fodele fo wullin gol ga bole programme bari ala angale mambe da ko pa modu man ke sonnali so de pa modu mo joti political activity le Padi help me with that in the dictionary. Bari mbako hey yara mande tonya nakumo dunda central committee le doi la central nani malla binga halifa ma ko la mini aponyami ako halifa right sotole pour ka anything criticize banko ka min mandiai. So ni halifa right soto bari pa modu Omar right soto ka halifa min criticize pa modu muri ngai halifa da wo criticize kodi bari yako fata halifa la fata doila nje fata la halifa la nje fata la doila afo halifa ina la fita ngafata la sulomi mba kamota aya jindi doi ni la fita ngafata la sulomi mbe kamota ya jindi bari nyinke bande sana la ko en balafa
alama ala yamfa kila horomo bari akontening ala be koyala bar momin ning ala be koyala akon buka tonya fo bar momin buka tonya fo la moy la lo bi janne la fetale altol min yalon kalbe la moy ro wati jumale pamodu do ta la programme to kala programme ko neni ngoti bada ko diga fanya di wala mun nen dirot ako pamodu ga be ke mo nenne wolete no bari kebale mana mude ni akango mo do karu ne ka ke dindi wot pamodu nene buka nen diro kala programme min be kerim pamodu ka fo wala nya andum pamodu buka mo sammana la programme ta ina nen diro. How many times pamodu ka advise the and aka molu condemn malla finendiro la jam. You know why mbuka la finendiro la jam? Molu kan ne nyamin se nenno. But in tamam kulu wanyama and the same time nyim platform mu melting potlet. Alfade bi janne ke bali bi janne funding ke bi janne dinnewol bi janne musoli bi janne kelu bi janne. So nte sonna mo nala alfa etala programme jibe kan ibe nendiro moika ni wonendiro diata funding kedi ate diala alfali so walla itami yalon koy mu fode mu arabu kamol fode bota arabu kamol ba faydun wala mo kendo buka kuma jawof mo kendo buka kuma soto balof mo kendo buka kamola moduka e kam minfo dunia be ke la moy mimbe ke na bari pamodu buka ala programme be ke mo nemoti amam possible once bulo wolindi no wala fode you got it all wrong ni buka pamodu la moynu ita lonna no fo pamodu la programme ka kenyinnet bari ndesan nga modu dandala mina watu duri buka moy nko ko alka kam mimbe kere la moy ninju sola nali ala moy ninju sola doron ma sibo be kala wala mo fode sumarati mbadaga daji ndo maranjiwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbali be konton na gigi mola kote. Alnal badi ma fode sumare. Abaraka bake ndo mala amerikani. Okay. Madiam nalla momoni. Woman Claire bake. Malu la jam. Badanga nyendo nje. Lamu dale na. Amadou Bojang atu man kendia. Adu man tra dipiti bungu follow. Dipiti bungu dipiti be men kachaka. Pour kampetung le sama. Gambia funding ko le sam Gambia po pang mas punda kala nyaati le ngam panno malum panye ngamen ko kaf kontu independent sovereignty ngana independence ngana sovereignty so Gambia mala independence julo jolle be Gambia adama na la sioni inside ay julo jolle ta Gambia iti ko ye fanso al fan calculate la itinam na lo khalifa la tita lo le khalifa la mo la moyba yak mo mira ak mo ni Gambia population ni Gambia dindum da sama jo mal la kap mo fo dibbe bu la bi itile be diam na baratum la ñi ko dibité de mel be dibité mo wol hanni ñama e kilim bu ko ta hayna fra moy hadi ko be itile be sira american jey be lew da dia mo fo ani Gambia jey ta hani la na la silo kanja yelo sila dala fay koy committee no di fanen dindin kort dindin min ngara ba ko de ngaka wonan school wala be dam la ba fulay ko dule khalifa relo ki may fam kalam atulle yat na ya jame tu yi sinyi banko way ti ñu sifa ani tipi même mari support atulle yat na ya jame si dem banko nga fa ñu ñu wat lik atar mun ko al yal fam ji alman la ba al parti yo la interest jibe fale Gambia banko la interest jibe ya jame bor la met bring that what we have to make tavoko ndelebete oto ni mo wowe kala de la it is what now the bankos it is hali fanne ali fa mo ki kan dipte bu na ni sije be men ki kan be ko le dipte be men kan dipte bu ko du kara alal dipte ko du wal ye ni nga ye tonya ye kali alquran wala ye tonya fale mo le ke dipte alal fallom fata ñing kew makan neni mul man rasi ko mul man fram fans ko mo me bulole ko ko khalifa sokot
li fa nene te lola dia mo fakit pa mo dan o fakret de nene ak kela imam fello imam karam imale be men faro ni imam fello imam karam imale be men fle ki dales faro ni be hali fattele o tana ni kana ko fama men man kason halifa sala iti amera ko ñu balé sunu beklan par to ñale be la panna ibe fake news men be dia ka farle le sunu da kale ko le sunu da pale sunu ni yi ñale ka sala bare amad dafa parwo même va be formule be ay tan le ko halifa is the pioneer of this coalition ri asdo man la ko mo la wari de barakan amma ite la fitam le ñake o make no ite make men ñake fa day iman son ko yo kon kense le be bul kon kense ite du di am ngani wasa bodo tay ko dem journaliste do mali tam dam journaliste mel faal bo ko faal mahana mo journaliste ko journaliste o kala mo len go kala ke alifa men fa député mo na bo kibaro sin dam Mr X fa na men fa bo sin dam Mr Y fa na men fa bo sin dam wala journaliste aro bu ko mo ka def kalantam si ngeen lan na gambe na ila bango doku yo men ke ga yenake yi baraka ko halifa baraka jame fana ina di ba pati yo lo ya yi to do ha dum okay when samana labandulal to so audio jamale minili kinyana bari ne be bilela me dan na janna horo bari baji do ko mo ato le bari ne sa min be na da nyi audio be na da be wota wullile sidia be do ko kendo la because sidia ya sabule wullin ko la da halifa la katambi sidia fa wote because when then ale halifa muta halifa beten ma ba be because bari nyi min be audio kinjana la minikanu penge o bode sumare o bari no yalong joy mi muy la problème ning joy ning ala le manta bentoli Halifa Sallah is more dictatorial than even Yaya Jammeh. Halifa mi yalong ka bukala fe ani nyinin kariba ni akala se fasi rajoto nyinin kariba mi mu nyinin karla ni akala ase fasi rajoto so nyimo sifa lebe Halifa no andu nyinin le ka fo wato wati daboy ko diamuila modi imadi inde fanan alim pa modi be nyona mimbe kere but always they talk in parable for the sumare ko nte kole ko siyo dole bi je wala man sot ako wala musiju mata tete o fola ako barin sen hakilo bulande kabira duta mbortan data wolle ya woli e dimori kina abe Senegal ko le laba abe Nigeria ko le laba wala Ghana ko la wolle laba kado siyo no wala banande so bara ko siyo no man soto so bari kabiri Yaya Jammeh balanda mbortan data wolle koma woli e dimori kina kada makoy andun dimol min kita nan kana makoy womo ekomoklet Senegal asekeno Senegal dile asekeno Ghana ti asekeno Nigeria ti so wala nyinulu betenne jalo ka fo nyinne yara fa nyinulu betenne e kan memfo nyinne asabu manwa nyinne asabu e mayirwano doy akala fa doya la le doron kabirin 1987 ni e kumo fo mo go e bar nyinulu ka tonya bar motite kan because munam e nyim mod nyim diamol min keta ma fo modu arroganta de mo wof bari diamo nyin arroganta bari ite ko pa modu ka beke mo nene wonati bari ite ka fo pa modu ida soron tumala min ne wofo ite fanan keta mo nene nati ando pa modu mo wonsi be ayela o be sambananne aya play modu ya moy kat ko ila fita walla so waka malante nyanta min kala ngo kere bari be min fola modu wala nyinte ko ndolne Allah subhanahu wa ta'ala te manga millon min se modu nafa mba findindiral nale malla fi ngalla modu kajafi ala fa alla modu e ko mo be taye wotuji ala fa alla modu e ko mo be fen ikana ma wo mammo o jibe wala andu wole be kerin ja andu ndin anata kaf ndolbe
mimbe keri na sila balaka mimbe keri na sila babu ka zigizana so nibe olori wosilo kam mbe ko ba ni jenketa wosilo e nte jenkele no man telbet alla tilindin so kumati ji mam memfo bar wonya ngalo ne ko doy beten so wala wokamara be letter o kila halifa mba fula ko halifa speak to your loose cannons iye ma kawo moyle andu nyinte la political samano la dawoda so ikatara nyinela day before yesterday it was Bamba Mas banendirte keri mammi fo Bamba Masi modi be groupe to buka foy ko ali banendiro bula nyin groupe banendiro te Gambia samanola ning halifa ma fango defend no muna ya sabato be banendiro ka bari halifa ten tulumutala en bulolu city ay nyaalu city kamira fo mankulon saabe nyintembo minto Gambia lonnalu siatale minulu keje isiatale andu Gambia fritale momo ila fita mingo minkela kukendo luto isa kenole the sky is the limit momo ila fita fengo femfola no kukendo luto isa kenole the sky is the limit but Gambians are there to listen Gambians are there to watch atuta Gambia no lebulu ibe jumale la kumo moila atuta Gambia no lebulu ibe jumale jela so wala wokamala yajela alla nying yajele today am bimbital la lem contane because ali entertain na jelo mi marke je fende la entertainment o mba wala babu kan sankaro ila fero ka nyinuluje for the next drama ako dogo abuka bebe mbenda la odula do hojelo ay dala dangana si janga kumbo anemba ulenge ndende okela nte kumbo because kumbo kuma lanka so bari no nyimmo mo sai olle ako journalist o nata ta dulato député bungoto aba ko la halifa ko ay afo nyindon ko ay na ya lande barate fella la oka yalo wona nenenga explain janne ngo the traditional media system because we ka sembo di jumalala e ka sembo di edit la ni atra o traditional media system on le keri halifa sallala nyim always press conference or kela wo dictatorship bantale to keep people in bondage wo bantale so say mimbi de one this is a new form of journalism this is citizen journalism mi yalon ko ikari ko ten nyindon ko ten mbe bulala kono le ngira pumulta nga faramfansa nimmi yalon ko ama agree with tolo the dose of mimbe keri na bunda babe yelle mo bere ala fo halifa sallallahu let him come to mimbe keri alto fana mil yalon ka alla fita you all request and come to mimbe keri bari Gambian kol bi janne ka alla moy Gambian kol bi janne ka lu jibe wallante la bunda be yelle na alla fadi amola any day alfutanna I will open the doors for you. And do any politician be Gambia, nila fanala mimbe keri nge interview nge ninka ila dalilola. You are always welcome. So whatever keri wo kamara don badi ngolo doko RIP doi yariga APRC lo support sai. Yalo halifa ni doi nim patite la nora nyoka. Alinka na mira wala. Doi nim pati wo pati la ta nyoka. Itello doyata Gambia pati kendo beti but doy nim pati o pati lata nyoka ibe la fila munella ya lead kato halifa salla kungo kono mansayabe chronic ringede watu wati na takita mansayadu ra ko wole mira njole nyanda kala Gambia president dole fanamba noma to nya itele nyanda kala Gambia president itele nyanta kelati Gambian ko le nyante kelate alata kola bari Gambian ko e bukela kumo moy ba nidi amuta e ka jellele bulo ko si ko la kele ka tonya bari bukela kumo moy so wo kamara don baade ngol ngalu tento ngali jayi alla la mori ku nyimato afele programme mi yano ko ngadati ni bismillahir rahmanir rahim la afele nga kumfane alhamdulillah rabbil alamin wala wo kamara don ngal tento ngali jayi so ma dimaso na letarol binawo watore imam Sidi Ali Jane ay jabiro kenyele letar do mi yano ka bota jam dami yano ko ke anim ala muso atata muso dingo nyim fanan atata problème dio badal imam ye jabiro ke no jabiro le folo bondila ni wo bota jam letaro be mbul badin dimasu dum be kelan letaro lati politiko be walandila ngal letaro samana so wala woka mala alman be ni sira sama dimasu ngal tendu ngal jayi annal tere kanun delon pamudu boja be Allah subhanahu wa ta'ala tentula ba jayila tumala min na fele ayem futandi ni don fanana alhamdulillah rabbil alamin
wala ala man niyo sila samala ala barka baki mimbe kere nka sata wala nyam. Smiling Coast Transport and Shipping Company in the very heart of Zurich, Switzerland. We are the #1 transport and freight company in the area. At Smiling Coast Transport and Shipping Company, we rely on experience. We are cheaper, reliable, and efficient. We collect all kinds of goods and deliver them safely to the Gambia. Cars, sofas, chairs, and everything you can think of. We are operating all over Switzerland and some part of Germany, from Freiburg to Stuttgart. Call us now on 0041 796 631 176 or 0041 793 242 362. For a quick and safe collection, call us now. It's the Smiling Coast Transport and Shipping Company at your doorstep. Take this to your father. His phone is unreachable. Immediate money. It doesn't matter when or where. What matters is immediate access to money transfer services, payment solutions for individuals and businesses, because our presence is global and we understand your local concerns. With over 190 countries trusting our services, you too can rely on us for safe and reliable money transfer, bill settlement, foreign exchange services at an unbeatable rate. Get more details on our website or visit us at our headquarters on 76 Kairaba Avenue. Immediate Money, your worldwide money transfer solution. Born in Africa, truly international. Membe kering gavanyine nyapma ningine beloring tolbe dahata betilin nalale mbali jekan mbali muikan mune ite eta sanne bang mimbe kerin na tisato he mimbe kerin na tisato ni kilin sang wale la gobleto ye kili wo kilin sang yinul kono ye mimbe kerin ne makoy bayring nyinno mu programme oti mi yalon ko ika fole kabe kerin nyami walla nil lafita ka moy kabe kerin nyami andu nga kontine ka moy kabe kerin nyami al ngam bulo dum mimbe kerin koto ni lafte la nyinti sato lu sotola anning ila nyin gobleto atul mimbe UK albinta bojan komandi 074 638 86811 minule alon koy be Germany ani wo berbero al aminata ba komandi 0049 178 556 1239 altul min yalon ko alben Norway al nyimandin sanyan komandi 0047 915 14857 faransu dum albe min komandira ayin jay 0033 641 546831 Sweden dum Mariama Sidibe 0046 739 466119 minibe Italy Al-Fatih Haidara Kumandi 0039 351 274 5086 walla Alse Pamodu Bojan Kumandi 075 122 18329 walla badi ngodu alnga mimbe kerim makoy isaje mimbe kerim fanaye muru ayalu makoy kibaru to anin kachadi manto walla mimbe kerim nkafo tolbe dahata betilin nalale mbali jekan mbali muikan Moro, kimbara, kortan, mbijandro, kube fajula ko, nito kube fajuka nda kube sumayari. Ha baba. Mbenye siyo mimbe. Ka kodo kinyankala ka kodo kimala mbakala nya. Ita bukanye nkaro le. Mukake ni aje ya belo fo. Bil suba me Westfield muru na ko. Nga fo enadi nul fele kodo kinyenan. Kabone London banko kan dula finance ni universal. Wole bulo du nyobula ni guarantee trust bank nyim banko kan.
pour ka kodo futando so no andi molma ay ka Jula Finance Limited ani Universal wala fam foreign exchange bureau wala fam jeng kay to moy bari malo ko fela jaw opposite post office ndamere kan ninsi wa kara mum ninsi wa fo momin ka kodo kine ko ninsi wa fo ka kodo kile mole ninsi o sa adi tabu ka ko dikio la hani bansan realize la building no min bije kata fo jaw esew fa service dala ni tambita barala iboto gunjuru fana marché o balaje ibo fananto Nyambe banko be ka kodo kiya beto hani West Africa Senegal Mali Sierra Leone isu kodo kiya beto andi ka kodo Nigeria ka kodo falim fanan e ka falindiro ka kodo ka do ku nyaawo nyaala sila kodo falam kun jambayri na saji kodo lafta kata wala to futaje no ba 18 e kairaba aga ñu jay bol hani janjang ha janjang ne da jokti janna jay ba futale ha Jula Finance ni Universal ni guarantee trust ni ko 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 le jidika ni buru ka mbadu wadam fa Jula futaje Ekoniyawe wemba koko isalon ko koye monele walle malo Jula Finance Limited woni Universal Foreign Exchange Bureau Limited walla ni GT banque bulo du nyobulo kono nyin kamala ka kodi kiyo ni kodi bondo sono en tonya nyilmu nyontanati kodi bunda la fanna ila ko lanno warta jiko bije andum fanan telingu bije niyamo ya kanyama afwa nyama atwa nyama nilamot andung ila doko be dende nyim fanan nale fodum local transfer bang ria Western Union hani kabi hani Q Power Sales iko fanan be kali yende ni lafta ka kodo ki nim bankol to men bu ko Sierra Leone Mali Nigeria Ghana wona sifal anin dunia karo bela Jula Finance Limited ani Universal Foreign Exchange Bureau Limited ikanyim fanan bekal ko mel labanta kunkoto ko la nyinin ka dabol mabo dulala wonto nimmil lafta ko kunko soto nyun koto inyanta kamun ni muneke na bundal be fata Gambia karo bela anunga bunda ba sotale UK menna adreso mo 174 Wolverhampton Street Dudley West Midland telephone 0138435979 wala 07949533233 na bunda ba membe Gambia jan wobe number 18A Kairaba Avenue opposite post office na bunda do sotale bara ni tambida SL Fire Service Station ola Bansang wodumbe mintole Reliance Building Gunjur ni tambida na Marseille bala dron woni jara soma wala yen commandi ning 9641088 6241088 9551088 wala 3051437 Hanikabi ising email nin julafinance@yahoo.com wala ye churumpenning internet o konola www.julafinance.com koniyamwe holye mo kilinte albeli amo nyola nil natal kamol ma koy kan sembentu ya nga nyori siribo kamara kanyana manso. When doing business, few things define you. Transparency, loyalty, reliability, customer satisfaction, and so on. Immediate Money has got all of these and beyond. From Senegal, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Dubai, China, India, Pakistan, Gambia, Mali, Guinea-Conakry, to anywhere you are in the world, receive Immediate Money. Immediate Money Transfer offers you the best and a more convenient way of sending money to your loved ones. From the United Kingdom, Germany, Senegal, France, USA, Italy, Norway, Gambia, Denmark. We're nearer than you think. Call us on 44-800-0324-314 or 44-203-1740659. For more information on sending and receiving, general inquiries, and more, email us on transfers@immediatemoney.com or support@immediatemoney.com. Visit our website at www.immediate